In book 1, we discussed qualitatively why an increase in temperature increases the rate of reaction. There are two reasons for that. That an increase in the fraction of molecules with energy equal to or greater than the activation energy for the reaction, and overall increase in the frequency of collisions between the reaction particles. আমরা Maxwell-Boltzmann curve থেকে এটা দেখাইছি book 1. The second effect is the considerably less significant than the first, and means that we can effectively ignore the overall increase in the frequency of collisions. So এগুলো আমরা book 1 we have discussed, and since increasing temperature will make more of the fraction of the molecules will have greater kinetic energy, so that they cross the activation energy barrier. তোমাদের যদি Maxwell-Boltzmann কার্ভটা যদি খেয়াল থাকে এরকম ছিল, এটা হচ্ছে এনার্জি আর এটা হচ্ছে ফ্র্যাকশন অফ মলিকিউলস উইথ এনার্জি ই, এরকম যদি হয় তাহলে দুইটা কার্ভ ছিল এরকম, একটা হচ্ছে T1 কার্ভ আর একটা হচ্ছে T2 কার্ভ, which should be a bit lower, and it will shift rightward. So এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ব্যারিয়ার, এরকম ছিল Maxwell-Boltzmann. এটা T1 কার্ভ, এটা ছিল T2 কার্ভ, where T2 is always T2 was always greater than T1. So এরকম ছিল এটা, খেলা আছে এটা। এটা ছিল EA। এই তোমরা লেট কেন আজকে লাবিবা? স্যার আমার ওয়াইফাই প্রবলেম ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, আমি তো মনে করছি তোমাদের ক্লাস। আচ্ছা, তাহলে এই হচ্ছে ছিল, আর এটা হচ্ছে ফ্র্যাকশন অফ মলিকিউলস উইথ এনার্জি ই, আর এটা ছিল কাইনেটিক এনার্জি এক্স অ্যাক্সিস। তাহলে তোমার টেম্পারেচার যত বাড়বে মোর মলিকিউলস, যে আমরা বলছিলাম যে এরিয়া আন্ডার কার্ভ ফর মোর মলিকিউলস আর শিফটেড রাইটওয়ার্ড, তাহলে মোর মলিকিউলস উইল হ্যাভ হায়ার কাইনেটিক এনার্জি দেন T1 টেম্পারেচার, রাইট? সো এইটুকু ডিসকাশন আমরা হচ্ছে বুক 1 এ করছিলাম, হুইচ ইজ এগেইন আমরা আগেও তোমাদেরকে বলছি যে ইট ইজ কোয়ালিটেটিভলি আমরা এটা বের করছি যে if temperature is higher then more molecules can cross the activation energy barrier. এই this more molecules শব্দটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ, বাট এখানে আমরা কোয়ান্টিটিভলি বের করতে চাইতেছি আসলে টেম্পারেচার কিভাবে রেট অফ রিঅ্যাকশনকে এফেক্ট করে। দেখো, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি চাচ্ছিলাম সবাই থাকুক আজকে ক্লাসে, কে নাই রেকর্ড দিছি, বাকিটা দেখতে পারবে পরে। আচ্ছা, the Arrhenius equation in 1889, Arrhenius এই ইকুয়েশনটা তোমাদেরকে দিছে, rate constant K is equal to 8a e to the power negative EA by RT। ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন। কে তো আমরা চিনি, ইট ইজ রেট কনস্ট্যান্ট। K is equal to a e to the power negative EA by RT। হ্যাঁ, এখানে a হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট known as pre-exponential factor। এগুলো তোমাদের অত দরকার নাই, আমি যে যতটুকু বলি অতটুকু নেয়ার চেষ্টা করো। জাস্ট ধরে রাখো a is a constant which is a measure of rate at which collisions occur irrespective of their energy। মানে কয়টা কলিশন হইছে, হ্যাঁ, এই হচ্ছে জাস্ট ওই কনস্ট্যান্টটা, মানে একটা পার্টিকুলার রিঅ্যাকশনে কতটা কলিশন হবে whether it is successful or unsuccessful, এই ফ্যাক্টরটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর, যে এতটা কলিশন এটাতে হওয়া উচিত। যদি টেম্পারেচার এরকম হয় আর এটার যদি বাকি ফ্যাক্টরগুলা এরকম হয়, তাহলে এটাতে এতগুলা কলিশন হবে whether successful or unsuccessful। It also includes other factors, the most important of which is that reactions can only occur when molecules are correctly orientated. So eta is not a very simple constant, it is a complicated constant which we will not discuss in A levels. আমরা জাস্ট তোমাদেরকে একটু পরিচয় করাই দিতেছি এই কনস্ট্যান্টটার সাথে,
যে a is a constant যেটা দুইটা জিনিসকে কভার করবে। একটা হচ্ছে number of collisions, which is a measure of number of collision, rate at which collisions occur, rate or number of collision, সবকিছু এটাতে included, and correctly oriented। হ্যাঁ, এটার ওরিয়েন্টেশন ফ্যাক্টরটাকেও ও হচ্ছে এই কনস্ট্যান্টের মধ্যে নিয়ে আসছে। ই এ তোমরা চিনো, ইট ইজ অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। আর ইজ এ গ্যাস কনস্ট্যান্ট, এটার একটা ভ্যালু আছে। এটা কি আমরা আগে কখনো ডিসকাস করছিলাম? আর আইডিয়াল গ্যাস কনস্ট্যান্ট? No, I জি don't. স্যার। এই নো কি বলে, পি ভি ইজ ইকুয়াল টু এনআরটি পড়ছি না আমরা? Oh, এটা। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, সেম কনস্ট্যান্ট। আর ইজ গ্যাস কনস্ট্যান্ট। তো এটা একটা ফিক্সড ভ্যালু আছে। এটা তুমি সবসময় এটা নিয়ে কোনো চিন্তাই করার দরকার নেই। এটা হচ্ছে 8.31, সামটাইমস 8.314 থাকে অনেকগুলো বইয়ে, 8.314 হোয়াটএভার। আমরা এটা তোমাদের দেয়াই থাকবে। T is the absolute temperature. T is the temperature which will be stated somewhere in the graph or in the experiment, যে কোনো জায়গায় এটা দেয়া থাকবে। তাহলে দেখো এই হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন। এটাকে আমরা we have introduced you now। দেখো এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা লন করি, if we take the natural log, then এটা ln k is equal to ln a plus EA by R RT হয় না? এটা কি বোঝা যায়? আগে লন এটা ওরা পরে দিছে, আমরা লন এটাকে আগে পরে যেখানেই নিয়ে আসি, দুই সাইডে ন্যাচারাল লগ নিতেছি। এটা তোমরা তো ম্যাথস আমার চেয়ে ভালো বুঝো। লন কে ইজ ইকুয়াল টু লন এ মাইনাস ইএ বাই আর টি, বোঝা যায়? Yes. জি স্যার। সবাই? Yes. আচ্ছা, জি স্যার। তাহলে আমরা এই ইকুয়েশনে লন কেন নিলাম দেখো, আর লন এ কে এই সাইডে কেন নিয়ে আসলাম, আমরা যে কারণে এটা করতেছি, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেখো আমরা এইখানে এই ইকুয়েশনটাকে এমন ভাবে সাজাইছি যাতে তোমাদের এই নোন যে ইকুয়েশন এটার মতো হয়। এটা ln k is y is equal to negative EA by R। হ্যাঁ, ভালো করে খেয়াল করো, ln k এটা হচ্ছে y, নেগেটিভ EA by R এই পুরাটা হচ্ছে m, x হচ্ছে 1/t প্লাস ln a হচ্ছে c, মানে হচ্ছে তোমার এই এই ইয়েটা মেবি ইট উইল নট গো থ্রু দ্য অরিজিন, তাই না? যদি c ফ্যাক্টর থাকে, y equal to mx যদি হয় তাহলে তো এটা গোয়িং থ্রু দ্য অরিজিন, কিন্তু c যদি থাকে তাহলে তো আর এটা গোয়িং থ্রু দ্য অরিজিন না। তাহলে দেখো আমরা একটা y ভ্যালু পাইলাম, x পাইলাম। এই y আর x, এই ln k এর ভ্যালু যদি আমরা জানি, আর 1/t এর যদি একটা টেবিল, ধরো একটা টেবিলের ln k এর ভ্যালু দেয়া আছে আর টেম্পারেচার দেয়া আছে, টেম্পারেচার থেকে k দেয়া আছে আর টেম্পারেচার দেয়া আছে, কেটাকে আমরা ln k করে নিলাম আর টেম্পারেচারকে আমরা 1 মানে রেসিপ্রোকাল অফ দ্য টেম্পারেচার করে নিলাম। তাহলে y এর ভ্যালু পাইলাম একটা টেবিলে, হ্যাঁ, আর x এর ভ্যালু পাইলাম একটা টেবিলে। এটাকে যদি আমরা গ্রাফে প্লট করি এবং গ্রেডিয়েন্ট নেই তাহলে m বের হয়ে যাবে না? Yes. তাহলে m বের হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে মাইনাস EA বাই R ইজ ইকুয়াল টু m। আর তুমি জানো 8.314 দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করে দাও তাহলে ওইটাই হচ্ছে EA। ক্লিয়ার? বুঝা যায়? Yes. ইয়েস স্যার। এবার চলো তাহলে ওয়ার্কেড এক্সাম্পল দেখি। Table A shows some data related to the reaction between peroxide disulfate and iodide ions in aqueous solution। যেটা দেখো এই রিঅ্যাকশনের এই টেবিলটা দেয়া আছে এখানে, টেম্পারেচার ইন কেলভিন। তাহলে আমাদের কি করা লাগবে? ম্যাগনিটিউড অফ দ্য রেট কনস্ট্যান্টও দেয়া আছে। তাহলে আমাদের তো টেম্পারেচার আর কে দিয়ে কাজ নাই, আমাদের যেটা লাগবে এটা হচ্ছে ln k আর 1/t। তাহলে দেখো আমি এই কে যেটা এই রেট কনস্ট্যান্ট কে, এটার হচ্ছে লগারিদম নিছি, ন্যাচারাল লগ নিছি। ন্যাচারাল লগ নিয়ে আমার এই ভ্যালুগুলো আসছে, এগুলো সব তোমাকে করা লাগবে। ধরো এটাতে তোমার 1 মার্ক বা 2 মার্ক দিবে, এটাতেও তোমার 1 মার্ক বাই 1 অর 2 মার্কস দিবে এই টেবিলটা করার জন্য। তাহলে তুমি জাস্ট এটা ক্যালকুলেটর টিপলেই চলে আসলো what should be the value of ln k and 1/t। তাহলে টেম্পারেচারেরও আমরা রেসিপ্রোকাল নিয়ে নিলাম। দেন আমাদের we have ln k and we have 1/t। ln k y axis না x axis? Y axis. ওয়াই এক্সেস।
ln k হচ্ছে y axis, and ln k, since it is a constant value, it does not have any unit. Try to understand. মানে আমরা since it does not have any unit, in that perspective we have taken the ln of k, which is a rate constant. I don't know, we are not using any unit. This is just a number. For this ln k is nothing but a rate term. Since it is rate constant, it is a rate term, and we are not, since we are taking the natural logarithm of this, units will be omitted. And 1/t we know Kelvin, from Kelvin it is Kelvin inverse 1. So if we plot this graph, we will get something like that. See, your ln k is are negative values. So we are taking, see, if this is our graph, we know this is x and this is x prime, okay? And this is y and y prime. So we'll use the portion of the curve where we have from 0 to x positive value and we have negative value. So we are taking the bottom part of the y-axis. Yes. And we are plotting our points to get a straight line of best fit. And if we get the straight line of best fit, then take your gradient by taking any 2 points. And always for gradient, they will give you some range. They will not give you specific answer, rather they will give you a range. See, the gradient they are taking is minus 3.50, minus 3.50 to minus negative 5.27. So the numerator will be positive, and since a negative EA, try to understand, our gradient is negative here, since y-axis is negative. Since এই ভ্যালুটা দেখো, this is your m, so m is equal to negative EA by r, EA by capital R, not positive EA by capital R. So what we are writing is gradient is minus EA by r, which is this, is equal to this. So r is equal to 8.31, so EA is equal to negative of this, which is positive 37.7 kilojoule per mole, to significant figure. Do you understand? Yes. See, in when you are taking the gradient, you are getting this one, x y2 minus y1, no unit. X2 minus x1 has a unit, Kelvin inverse 1, right? Kelvin inverse 1. This is your unit. So if you write this value, this is Kelvin. So if you write Kelvin here and see, R is 8.31 joule per mole per Kelvin inverse 1. So Kelvin inverse 1 and Kelvin will cut it here. So the unit you will have is joule per mole. So you have, if you divide by 1000, it is kilojoule per mole. Yes. And if they give you this type of question, this worked example, see, if they will give you for 5 to 7 marks, sometimes 8 marks they will give, right? So is it too difficult? It's not difficult. It's not difficult. Very good. So we have finished this, alhamdulillah. These things is not that important for us. Learning tips is fine. Did you know? Okay, this is important. This is important. Did you know? Someone simply thinking bigger. Chapter is basically finished. Exam practice will start. So I'll just tell you some words regarding this. This one. This did you know? See,
If you have a single step reaction via transition state, then you don't have any intermediate. So see, it is an exothermic reaction we are showing you. So this is your EA. So just one step reaction, no intermediate is forming. But if intermediate forms, then the curve will be like this, energy profile diagram. Look at this. You have your reactants. So with one jump, this is the first activation energy, EA, up to this. So this is the line of your intermediate. So this is first activation energy, this is second activation energy, EA2, right? EA2. So the intermediate will be provided with this activation energy so that they can become product again. So for multi-step reactions, the energy profile diagram will be like this. And for single step reaction, the energy profile diagram will be like this. Clear? Yes. Try to understand, huh? Since an intermediate is forming, so you should have a position for the intermediate. This is your intermediate here. And always what will happen in most of the cases, the formation of intermediate, if the first step is the slowest step, first step is slowest step, then it will require more energy. If second step is fast step, then it will, the EA2 will be lower, will decrease, EA2 will decrease, EA1 will increase, right? And in most of the cases, first step is the slowest step, right? So this thing you should remember, you should keep in your mind. And thinking bigger is not required. Chemistry in detail, not that required. Exam practice, this is very important. So we'll try to solve these exam practices. Otherwise, things seems very easy, but when question comes, then you struggle. So we want to start with number one. See, it is an MCQ. All will answer in my private chat box. Give the answer privately, not to everyone. Please answer number one. Let me read the question. An experiment is set up to measure the rate of hydrolysis of methyl ethanoate. The hydrolysis is very slow in neutral aqueous solution. When dilute hydrochloric acid is added, the reaction is faster. What is the function of the hydrochloric acid? I've answered. Yes, I got your answer. Hisham has answered. Let's see. Labiba answered. Right. Yeah. Faria's mom answered. Faria Sabri answered. Tashuba. Tashuba, it should be very easy, right? The hydrolysis is very slow in neutral aqueous solution. When dilute hydrochloric acid is added, right? When dilute hydrochloric acid is added, the reaction is faster now. Why the reaction is faster after adding hydrochloric acid? Because it is increasing the rate of reaction and it is used as a catalyst to make sure that the reaction reaches equilibrium. Nothing related with this question. To maintain a constant pH during the reaction. Nothing related to this question. To dissolve the methyl ethanoate, no. Methyl ethanoate is already reacting with water. So hydrochloric acid, it is an acid catalyzed reaction. So A should be the correct answer. Very good. Rest, whoever answered A is correct. Most of you answered A. Number two,
For the gaseous reaction, 2x plus y is z. The rate equation is this. If the pressure in the reaction vessel is double, but the temperature remains constant, by what factor does the rate of reaction increases? Okay, Labiba gave answer, Hisham gave answer, Faria Sabrin gave answer. Labiba, why C? Sir, because for order, which is second, Second. 4 times increase. Hisham, why A? Sir, even though it's the order is second, that is for concentration. So Yes, for pressure. right. If you increase the, if you double the pressure, then concentration means what? Mole of something, amount of something per unit volume. If you increase the pressure by 2, factor of 2, then what you are doing? You are increasing the concentration Okay, by I see factor of now. 2. Yes, Do I you see understand? now. Do you understand? So very good. So x is 2 squared. So it will increase by a factor of 4. So C should be the correct answer. Okay, so see, you understand what is happening, but you need to be very prompt, and your IQ must work properly, everyone, I'm saying. So that is the thing. See, we did not discuss anything regarding pressure previously, but see, what is your concentration? It is mole, say mole of gas per dm cube of volume, right? Per dm cube. So if the pressure in the reaction vessel is doubled, what does it mean? Previously in one dm cube, that is 1000 cm cube, it had 1 mole. Now in 500 cm cube, it has 1 mole. So what you are doing? You have increased the concentration by factor of 2. Do you understand? Yes, sir, I understand. So see, y is 0 order, so no effect on y for y. X, if you make it 2 double concentration, then it will be squared. Now see number 3, the alkaline hydrolysis of RBr, where RBr is equal to CH3 What type of halogen alkane is this? What type of halogen alkane is this? 1 degree, 2 degree, 3 degree? 3 degree. 3 degree. 3 degree. 3 degree. Very good. So it is a 3 degree halogen alkane. So for 3 degree halogen alkane, see what is happening. Carbocation is forming in the slowest step. Then the next step is fast. Which of the following rate equation is consistent with the scheme? So now if you cannot answer, then I will be angry. Number 3. Okay, Fariha Sabrin answered, and Hisham answered, and Samjida Labiba answered, Tasruba Jahin answered. Okay, I want Faria's mom to answer. Wait. Faria's mom means Faria Afroz is not participating with us. It's her mom, maybe. The mom's ID. Okay. Now, Faria Afroz. Everyone is correct, except for Faria Afroz. I say it again and again. After the slowest step, we will not see anything. We'll just take the slowest step as the rate determining step, and only one reactant is present, 1 mole. So rate is equal to K into RBR. So B should be the correct answer.
why we are taking hydroxide? This your hydroxide ion entered after the slowest step, and slowest step is RDS. I say it again and again, rate determining step. After slowest step, whoever entered, we will eliminate them, we will forget them, right? Yeah, Faria froze. Do you understand? Yes, sir. Okay, very good. So try to remember, huh? We will have mistake here, no problem. But try to understand, huh? Later, don't do mistake. Okay, next point, number 4. The table gives data for the reaction between X and Y at constant pressure, constant temperature. What is the rate equation for the reaction? If you say wrong, no problem. Try to solve and try to give answer, try to participate. Hello? Are you Sir, confusing. confusing? Sir, try করছি। Okay, no problem. Try. Take time, try, no problem. Okay, Labiba and Hisham answered. Sir, I'm not sure. Okay, and Faria froze. Faria,